I'm not crazy. My reality is just different from yours. Have fun. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Vampyr, dem Quatsch-Simulator. Wie wir ja erfahren haben, ist ja die eine abgemurkst worden. Ich hoffe, das ist noch up to date. Jetzt werden wir noch mal kurz eine Runde Can you tell me quatschen. anything about recent events in the hospital? Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Doch schön. Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Miss Jones's body has gone missing. Yes. The body was brought here this morning. And now it's gone. So auf die Beine getreten und tschüss, Leute. Goodbye, Mr. Chidana. Selbst nach dem Tod lässt es einen nicht mal in Ruhe. Nice. Okay, wir werden jetzt trotzdem noch mal kurz die Leute anquatschen. Na, du Nervenzwerg. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ja. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Willst du mich jetzt verarschen lässt? Ich helfe ihm! Hinweis benötigt, na wunderbar. Nicht alles. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we are all trying to make a difference. Da hat er nicht ganz unrecht. Und tschüss. Thank you for your time. We'll talk later. Hoffentlich nicht. Ich mag... Also, der Typ, der hängt an seinen Patienten, keine Frage. Der achtet auf seine Patienten wie so ein Schoßhund. Ah, trotzdem ist der unausstehlich, der Kerl. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Da verstehe ich auch nicht ganz, warum ich da nicht weiterkomme. Aber okay, Erschöpfung. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Ohne Scheiß, manchmal, wenn die so reagieren. Nee. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Na, geht doch. Please, tell me about the recent commotion in the hospital. I heard Miss Jones call for help from her bedroom. There were some loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then a nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think it was Nurse Hawkins. Ich finde es interessant, dass die Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. immer Nachnamen, Vornamen unterschiedlich sind zu dem, was gesagt wird oder was geschrieben wird. Finde ich interessant. Ah, die zwei. Good evening, Doctor. How is my son doing? Ich glaube, dir wird es besser gehen, wenn du weg wärst. Als da haben wir ja noch gar keine Hinweise. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? Ja, ja. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Ja, ja, ist gut. Goodbye, Mrs. Goswick. Die sind immer alle so nett hier. Wir sind da mal hier. So. Das ist ja unglaublich. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay.
What can you tell me about the recent commotion in the hospital? I had shouting coming from the first floor. I was asleep when it started. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ach, der ist so... You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Na, geht doch. Jetzt erholt er sich. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Blutarmut. Warum hat der... Die Maus ist der Hammer. Warum hat der Blutarmut? Das kommt mir jetzt erst. Erholt sich. Gesund. Hier war... Die Schwestern waren aber auch Oh, noch. sweet girl. Mit dem habe ich schon gequatscht. Mit dem will ich nicht nochmal quatschen. Oh, was ist eine Kiste. Nice. Ja, natürlich. Nehme ich auch immer mit, wenn ich ins Krankenhaus gehe, nehme ich immer ein bisschen Eisennitrat mit. Das ist kein Problem. Ich glaube, der hat's hinter sich. Uiuiui. Der nicht. Alles klar. Hawkins. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices, maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Okay. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Okay. Entschuldigung. Ah, die haben schon die Spur. Hier war ja eine Spur. Hier gibt es aber aktuell irgendwie nichts. Ich hätte schwören können, hier war noch eine. Stimmt, die Schwester Pippa. Mit der müssen wir ein Schwätzchen halten. Die hat schließlich das gefunden. Was heißt das gefunden? Die war Zeuge. Oder zumindest die als erstes eingetroffen ist. Oh. Nice. Codein. Läuft. Codein erinnert mich immer an irgendwas. Noch mehr Codein. Was erinnert mich das zum Kuckuck? Nicht Nikotin, sondern Codein. Wo ist denn die Schwester? Die Pippa, Piper, Pi, was auch immer. Hawkins. Das ist echt der andere Heinzel, der Fahrer, der war auch erschöpft, das weiß ich. Oh mal. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Ja, ist ja beruhigend. What is Ascalon? The Ascalon Club.
are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir uns die nächsten Feinde gemacht, wie es aussieht. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Da hast du nicht ganz unrecht. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Was? Warmes Blut ist verlockend, Qualität ist gerade. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Warum starren die immer in die Kamera? Das ist voll verwirrend. Okay. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Warte mal, ich bin so ein Idiot. Da ist sie doch. Hallo, Hawkins. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Goodbye, Nurse Hawkins. Ja, sowas ist schon ein ziemlicher Schock. Ich will nicht wissen, wie einer von uns oder ich reagieren würde, wenn ich sowas als erstes mit ansehen müsste. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ich mag den Kerl. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. The question is, where can we go? Where is it safe? What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Someone killed Miss Jones in her room, and Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, he got rid of the old bag. Ah, wieso hat der sich in den Skull verwandelt? Wir haben den noch gar nicht gegessen. Oder haben wir den gegessen? Nee, wir wollten ihn essen. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks anyway. Goodbye, Milton. Ich hätte vielleicht mehr Erschöpfungssachen machen sollen. Jetzt hilft mich keiner mehr. Ich weiß nicht, ob wir alle erwischt haben. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Nee, haben wir nicht.
Der Fox lebt doch noch. Ach, das war der andere. Jetzt. Ich überlege gerade, ob wir nochmal schnell hochrennen und was gegen... Ach komm, wir machen nochmal schnell was gegen Erschöpfung und Blutarmut. Dann haben wir nämlich alle. Dann haben wir die nämlich alle durch. Oh. Das nehme ich doch gerne. Nicht aufgemacht? Da dürfen wir nicht rein. Was mich interessieren würde, ist, wie der andere Typ erkannt hat, dass wir ein Vampir sind. Das steht uns ja jetzt nicht bedingt auf die Stirn geschrieben. Wir haben noch was gegen Blutvergiftung, Bronchitis und Erkältung. Entschuldigung, das war mein Stuhl. Blutarmut und Erschöpfung. So. Passt. Dann machen wir die anderen zwei unten noch. Bezeuge ich ja in Schuhen, nach Whitechapel zu gehen. Super! Nee, den will ich nicht essen. Lass mal stecken. Vielleicht noch die anderen zwei hier. Wo ist er hin? Da ist er. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Guckt immer so misstrauisch. Hör auf, in die Kamera zu gucken. Das ist voll irritierend. Hinweis benötigt, okay. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. So, dann haben wir die. Ist der Scheusal hinten. Aber auch nur, damit wir ihn trinken können, weil ich mag den Typen nicht. Das. Hey, Doc. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Ja, ich würde den... Egal. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Keine Sorge, mein Freund, du wirst so lecker schmecken. Voll Idiot. Was war eigentlich mit dem hier nochmal? Der ist gesund. Okay. So, wir müssen... Hoppla. Der hat Kopfschmerzen. Ja, aber kein Mittel gegen Kopfschmerzen. Zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Nein, ich will die Karte bewegen. Wieso kann ich... Ah, okay. Wir müssen... Nach da? Okay. Das Problem ist, auf dem Weg dorthin sind ziemlich viele Jäger. Ah, okay. Okay. Na gut, probieren wir es. Da können wir hier unten durch. Fragen über Fragen in der Welt von Vampyr. Schauen wir mal.
Ja. Das ist ein Skull. Alles klar. Der ist ja jetzt erstmal uninteressant. Alter, fuck, das ist aber ordentlich Schaden. So, wässrige Blutprobe. Vielleicht finden wir jetzt das Mittel gegen Kopfschmerzen. Und Patronen. Nice. So. Nase kitzelt. Ah! So. Oh, Kiste. Sind wir hier richtig? Ich hoffe, ich konnte jetzt ein paar von diesen, weil die nerven nämlich tierisch, diesen Vampirjägern umgehen. Ups, mein Stuhl quietscht wie Sau, tut mir leid. Brust auf das Skull Level 16? Ich bin irgendwie nicht da rausgekommen, wo ich raus wollte. Naja. Mal schauen. Ja, okay, wir haben ihm sehr viel Schaden gemacht, wie ich sehe. Und Schaden. Ah! Ach Gott. Können wir den irgendwie was aufsammeln? Ich hätte. Ja. Wässrige, kräftige Blutprobe. Ja, das geht doch schon mal ganz gut. Wir gehen mal unten rum. Oder auch nicht. Da kommt ja noch einer raus, jawohl. Ich sehe nichts. Oh Mann, ich hab's ja nicht mal gesehen. Das ist so gemein. Das werde ich auch noch gefressen. Mir die Einzelheit aufgefallen ist, ich habe ja doch mal was von den Ultimativen geskillt. Ich habe doch nicht mal gesehen, was es macht. Das ist so gemein. Das ist nicht fair. So. Weil das soll irgendwie das Blut zum Kochen bringen. Und dann gib ihm so nach dem Motto. Aber wir haben nur das Gesplashe gesehen. Das haben wir schon gesehen. Und wir haben den ganzen Weg umsonst gemacht. Wir müssen nämlich doch oben rum. Da kommen wir so rüber. Komm schon, komm schon. Ja. Nice. Und tschüss. Oder auch nicht. Nein! Oder vielleicht auch doch. Jetzt dürften wir nicht mehr so weit weg sein. Juhu. Und tschüss. Ich höre schon wieder irgendwelche Viecher schreien. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, mein Lieblingsbezirk. Yay. Ich glaube zumindest das... Ja, bedenklich. Danke fürs Gespräch. Können wir eigentlich schwimmen? Ich muss gar nicht ausprobieren. Gärtnererkältung. Ach komm, lass los. You again. What do you want? Ach, wir können den jetzt hier... Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cat. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Ach, der. Ach, nee. Do you need medical help, sir? Yeah, I do. If you can throw in some drugs, I can find use for that too. Was ist das? So you can sell them on the black market? Sorry. I'll only provide you with exactly what you need. Fair enough, Dr. Reed.
Don't cost me nothing to ask. Na, da nicht ganz unrecht. Goodbye, Mr. Digby. Hey, aber der war doch gar nicht tot. Jetzt bin ich gerade irgendwie mega verwirrt. Bin ich jetzt irgendwie gerade im falschen Film? Bin ich jetzt gerade wie ausgestiegen? Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Can I offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Perhaps I would. Please, take this. You will feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Keine Sorge, weil die habe ich dann schon Goodbye, Miss abgeschrieben. Cox. Die sind alle mal so nett hier. Das ist der Hammer. Unbekannt. Wer ist das denn? Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? Und wer kann nicht mit denen reden? I'm a tracker of these creatures. Ach, der A Vollidiot. vampire hunter. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Hunting all these poor folk. He needs to catch him. Kann ich mal mit Sewer euch reden? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy Sewer, claws. den haben wir schon lange He comes of a gemacht. sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Daher die nicht mit uns reden wollen, suche ich mir jetzt jemand anderes zu Claws, quatschen. murders by night. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Der ist gesund. Oh. Von dem habe ich auch noch nichts. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Okay. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Watts. Okay. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're that doctor. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Alles klar. Okay. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint? I try asking Tom Watts about him.
Okay. Goodbye, Mr. Delaney. Und dem nächsten, den wir anquatschen, den quatschen wir erst in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Reinschalten. Haut rein, Leute.